Добрый вечер, коллеги. После матча пресс-конференция. По окончании поединка Динамо-Минск Сочи. По традиции сначала слово тренеру гостей. Пожалуйста, Сергей Александрович. Во-первых, хотел поздравить ребят с хорошей рабочей победой. Она очень важна для нас была. После гола где-то потеряли концентрацию. Был момент, немножко занервничали, но потом добавили все. Здесь выделять, наверное, кого-то особо не нужно было бы, но есть пару ребят, пару молодых пацанов, кто сегодня действительно показал неплохой зрелый хоккей. Так, в целом, еще раз победу всех. Спасибо. Спасибо, мистер Дуайер. Well, congrats to Sergey and his team for the 2 points. Obviously, a very tight hockey game, 1-1 hockey game late into the third period. I think that obviously the first goal, Sochi's first goal, kind of put us back on our heels a little bit, but we had some really good moments in the second period where we generated some offensive chances, especially after that goal. Created some offense, created some excitement for our hockey team. Have to find a way to take advantage of those opportunities that we do create. In the third period, obviously a play off the rush where we get caught flat-footed at the blue line and the puck's in the back of the net. But for us, it's a question of capitalizing on opportunities, on offensive opportunities, and continuing to find a way to improve in that department. So obviously disappointed with the result of the hockey game. I thought that we played well at times, but still chasing the game doesn't prove to be easy for our hockey team, and we have to find a way to be better offensively. Thank you. Поздравляю Сергея и его команду с победой. Была равная игра. Первый гол очень много нас подкосил, однако во втором-третьем периоде мы смогли сравнять игру и даже немного вырвать инициативу. В третьем периоде мы получили гол, который опять же нас немного подкосил, и в первую очередь я недоволен тем, как ребята сыграли впереди. Они не смогли довести до завершения много моментов в атаке. Я очень разочарован результатом. Мы играли неплохо время от времени, однако этого не хватило, чтобы выиграть матч. Спасибо. Спасибо, коллеги, ваши вопросы. Пожалуйста, Степан. Вопрос Горди. Что нужно поменять в игре команды в большинстве, чтобы она начала забрасывать? Well, we got to score goals. We got to take advantage of the opportunities. We've changed the personnel and the units, and both units. Not only are new players playing on getting the opportunity to play on the power play, but we've balanced our both units. Again, it's a question of confidence. It's a question of execution, and again, that becomes an area for our hockey team that we have to improve on. So we're continuing to tinker with it. We're continuing to work on it with new players and different players given different opportunities. But at the end of the day, the players that are on the power play have to find a way to execute and accomplish the goal of scoring goals on the power play. Мы должны стремиться забивать больше в большинстве, это безусловно. Я думаю, что нам следует, возможно, поменять некоторых исполнителей в двух атакующих звеньях, которые ходят на большинство. Мы сегодня пытались создать шансы, однако у нас опять не все получалось. Я думаю, это во многом также вопрос уверенности в себе. Я думаю, нам стоит продолжать работать как над техникой, так и над психологическими вопросами, над уверенностью в себе. И это позволит лучше завершать шансы в атаке в большинстве. Пожалуйста. В протяжении 6 матчей у команды наблюдается проблема на точке вбрасывания. Как исправлять эту проблему? Yeah, again, it's a big area. It's a good point on your part here, especially in the first period. I found that the face-offs were key face-offs. I thought that Sochi had the advantage. We focus on face-offs. We do video on face-offs to pre-scout the opposition. They have a team that's strong in the face-off circle, but again, it becomes an area where those are important. It's an important part, an important detail of the game, and
especially in the first period, I thought that Sochi had the advantage in the face-offs, and it made a big difference in that period. Бросание – это очень важный компонент игры, очень хорошо, что вы это отметили. Действительно, сегодня это также повлияло на результат матча, и в первом периоде я заметил, что все ключевые вбрасывания были выиграны Сочи, и я думаю, это также повлияло на результат. Нам стоит продолжать работать, поскольку, как я уже сказал, вбрасывание – это один из ключевых моментов игры. Спасибо. Еще вопросы? Аня? Скажу, что вы сами ответили на этот вопрос. Команда играет хорошо настолько, насколько ей позволяет. И была сложная игра в Питере, и в Подольске мы попали на очень быструю и упорную команду. И здесь мы не делаем как бы акцент на какой-то период. Игра складывается по-разному, и в каждой происходят разные моменты. Но сегодня для нас сложилась более-менее, скажем, ровная игра, но все равно был провал небольшой во втором периоде. И у нас много ребят новеньких, только пришли в команду, поэтому немножко занимает время, чтобы они поняли нашу психологию. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Леонид? Press-conference, you said that during the season we will see completely new Dinamo. Do you think that it's already new Dinamo, or it's still the same as was it during the preseason? Well, again, we continue to work to improve our hockey team, and that becomes evident that that's where we have to continue to improve on. So, is there some positives? Yeah, there's some positives. There's some positives from our hockey team. Is there areas that we have to continue to work on that we feel that need improvement and significant improvement in a hurry? Yes, there is. There's continuing, and a lot of it resides around our offensive output. So, is it good to see Timo Pulkkinen score a big goal today for our hockey team? Yes, it's a good sign for our hockey team. But again, we need support. We need contributions from other players throughout our lineup, and that becomes an issue for our team. So again, as we continue to move forward and continue to work and continue to improve, that has to remain the focus of our hockey team, to continue to find a way to improve. So are we a completely different team than what we were in the preseason? The preseason is a time to evaluate players and evaluate your hockey team. During the season, we're continuing to work on areas that we need to improve on, and there are significant areas that we have to continue to improve. Безусловно, очевидно, что нам следует продолжать работать во многих аспектах, однако в игре команды есть много позитивных моментов. В частности, сегодня очень важный гол Пулкинина, который во многом помог команде в третьем периоде. Однако в то же время следует много добавлять во многих аспектах, и мы также нуждаемся в поддержке со стороны болельщиков. И я думаю, что касается предсезонки, то это была совершенно другая команда, поскольку основная цель предсезонных матчей – это оценить команду, сыграть звенья, а основная цель команды уже в сезоне – это уже непосредственно показывать результат и стараться и работать над результатом. Поэтому мы продолжаем работать и надеемся, что в будущем результат будет еще лучше. Спасибо. Давайте, если есть вопрос тренеру гостей, нет, тогда можем отпустить Сергея Александровича. Спасибо. Руслан. Проблема команды – это, кроется в квалификации самих игроков, недостаточной коммуникации между тренерским штабом и командой. The problems in the result is the qualification of players, maybe not good communication between the coaches and the players. No, I think it's just a question of confidence and execution. I think that we have some quality players on our hockey team. We have the solutions are there for our players, but
again, this league is not an easy league to perform in and not an easy league to score goals in offensively. So our question of confidence, question of execution becomes a big point of our hockey team. We create moments. We have to find a way to capitalize on those moments. And for us, that we feel that if those opportunities start to go in for our hockey team, and we continue to do things the right way, that they will, then it's certainly going to help the outcome of the games and help the outcome of our hockey team. Я думаю, что это ни одно, ни другое, это скорее вопрос уверенности в себе и вопрос реализации моментов. Еще раз повторю, что КХЛ это очень сложная лига, и в ней не просто играть каждый матч. И я думаю, что основная проблема кроется в уверенности в себе, в том, что игроки, возможно, недостаточно уверены, и это не позволяет им завершать все созданные моменты. Но стоит продолжать работать, и в будущем наша игра изменится. Кристина, пожалуйста. Теперь только так можно достучаться до игроков, чтобы они услышали или чтобы они встряхнулись. So today it was the first time that during these 2 seasons that the journalists here that you were shouting at players in the dressing room. So do you think that is the only way to get some result now? What's that they said? That you were talking very loud, shouting at players in the dressing room after the game? After the game? I don't recall shouting at our players very much after the game. I think that we have conversations after the game or between periods that we're vocal about our team, but I wasn't, again, it might have been taken out of context of what was said, but for me it's a question of continuing to work on what we need to work on and continuing to move forward and focus on the areas that we need to improve on. So I don't think there was any question of raising my voice or there's certainly different ways to communicate with your players. Возможно, я был не так неправильно понят, но я сегодня не кричал на игроков, не повышал голос после матча, я лишь дал обычную оценку ходу матча, как поговорил с игроками после матча, и я думаю, что основная проблема не в этом, и не стоит на этом зацикливаться. Основная проблема, опять же, в реализации моментов и уверенности в себе. Я думаю, что нам стоит продолжать работать, и все получится. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо, коллеги.